Янинас, потому что они испытали истину, знают ее. They have the knowledge. У них есть знания. They're living the knowledge. Они живут по этому знанию. They're living truth. Они живут по истине. So these are the kind of people you accept as Diksha Guru. Вот этих вы принимаете как дикша-гуру. And they give you knowledge. Они дают вам знания. The gyan is twice that word is in that one shloka. Гьяна 2 раза в этой шлоке. There's no word bhakti in that shloka. Там нет слова бхакти. So they give you the process how to develop bhakti, which is lying dormant in your heart. Они дают вам понимание, как разбудить бхакти, которая спит в вашем сердце. You have to reawaken that bhakti that's sleeping in your heart. Пробудить бхакти, которая спит в вашем сердце. And the Jnaninas Tattvadarshanaha, they can tell you how to do it. They give you the instructions how to do it. Они дают вам наставления, как это сделать. So for us in ISKCON, that's Prabhupada. Для нас это Прабхупада. He's the one that gave us the instructions. Он дал нам наставления. If you follow all this, you become Krishna conscious. Мы следуем наставлениям, становимся знающим Кришну. The goal is to go back home, back to Godhead, back to Krishna. И цель вернуться домой обратно к Богу. That doesn't change just because you take a guru. Это не изменилось. Now he replaces Krishna. Гуру не заменяет Кришну. Really? You think like that? Вы что, так думали, что ли? Okay, now sometimes there's ladies who are not married. Есть незамужние женщины. And so they take a guru, Они принимают гуру. and the guru replaces the husband. И гуру для них заменяет мужа. Because they don't have husband, У них нет мужа. so all their love and attention and focus is on the guru. И они все свое внимание, любовь, всю свою сосредоточенность на гуру направляют. Another speculation. Ну, еще одна спекуляция. A woman has to have a husband, Ну, женщине нужно замуж выйти. according to Shastra. Так шастра учат. Not that some guru who is a sannyasi becomes your husband. How can a sannyasi become your husband? Каким образом гуру, саньяси может стать вашим мужем? So there's these misconceptions about the guru. Ну, это вот разные такие заблуждения по поводу гуру. Some people think that the guru replaces Krishna. Кто-то думает, что гуру заменяет Кришну. Some people think the guru replaces the husband. Кто-то думает, что гуру заменяет мужа. It's all speculation. Это все спекуляция. You never see this in any Shastra. В шастрах этого нет. Why are we not following Shastra? Почему мы не следуем шастре? Why are we speculating all these crazy ideas? Откуда мы берем все эти безумные идеи? What's the name of our magazine? Как называется название нашего журнала? Back to Godhead. Back to Krishna. Обратно к Богу, обратно к Кришне. It doesn't say back to Guru. Там не говорится обратно к гуру. What's the name of our society? Как называется наше общество? International Society for Krishna Consciousness. Знание Кришны. It's not International Society for Guru Consciousness. Это не международное сознание гуру. It's not the International Society for ISKCON Consciousness. И это даже не международное сознание ИСКОН, то есть как института It's религиозного. the International Society for Krishna Consciousness. Это общество сознания Кришны. And who gave the name? А кто дал название? It was Prabhupada. Прабхупада дал название. He said, join my movement and I'll teach you how to become Krishna conscious. This is the society to become Krishna conscious. He never said to become Guru conscious. Он говорит, присоединяйтесь к моему обществу, и я обучу вас, как стать знающим Кришну, а не сознание гуру, а сознание Кришны, он говорит. Let me give you a hypothetical situation and then you give me how you react to the situation, okay? Давайте вот я такую ситуацию сейчас, кейс такой вот придумаю. Supposing I go to Srila Prabhupada. Представьте, что вот мы идем к Прабхупаде. You were the most important person in my life. То есть вы самая важная личность в моей жизни. And so now, instead of being Krishna conscious, I just want to be Prabhupada И вот conscious. я решил стать сознающим Прабхупаду только. How do you think Prabhupada would react? Как вы думаете, какая будет реакция Прабхупады? He wouldn't like it. Ему это не понравилось бы. I'm coming to give you
Krishna consciousness, and you want something else. Я вам даю сознание Кришны, а вы что-то другое придумываете. That's what happened to Lord Jesus. Это вот произошло с Иисусом. He came to give God Господь consciousness. Иисус Христос принес людям сознание Бога. But instead, they forgot about God and they become Jesus Но conscious. вместо этого люди забыли о Боге и стали сознающими Иисуса. They made him God. Его сделали Богом. He became the focus, Он стал центром внимания, not the Father. не Отец. He's preaching to love the Lord thy God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength. Он учил возлюбите Господа всей своей душой и сердцем, и всей своей крепостью тела. He never said, love me that way. Он никогда не говорил, что осознавайте меня таким образом. And he said, verily, I'm not giving you my instruction, I'm giving you the instruction of my Father who sent me. Я пришел от Отца Небесного, который меня послал к вам, и даю наставление от Него. And I'm not speaking my own words, I speak the words of my Father who sent me. И передаю я слова Отца моего, который послал меня к вам. This is what Jesus preached to his disciples. Так проповедовал Иисус своим ученикам. But instead, they didn't hear what he said, they made him God. Но они не слышали Его и сделали Его Богом. That's Christianity. Это христианство. Are we going to do the same mistake? Собираемся ли мы сделать такую же ошибку? Are we going to become Christians and forget about Krishna and make Prabhupada in his place? Может быть, мы собираемся заместить Кришну Прабхупадой Or a Diksha Guru? или Дикша-гуру. So many Diksha Gurus. У нас их много. Every single one of them are replacing one Krishna. И получается, каждый из них замещает Кришну. Is that what we want? Вот такова наша цель. If that's what you want, then start your own movement. Ну, если у вас такая цель, то вам надо начать свое движение. You start the International Society for Guru Тогда Consciousness. надо начать Международное общество сознания гуру. No problem. Нет проблем. But leave Prabhupada's movement the way he wanted it, an No. International Society for Krishna Consciousness. Но учение Прабхупады нужно оставить неизменным. Международное общество сознания Кришны. Is that okay? Так понятно? I have my problem is different. Since I don't have a relationship with my Diksha Guru, so I often talk to Krishna, so I am afraid that my relationship with Krishna, they are not authorized since I don't have a relationship. Oh, okay. So, out of fear, То есть из страха you're acting. вы действуете. You're afraid to open your heart to Krishna. It's not authorized. Ну, вот это, да, she says that I have I have a feeling that I'm doing something wrong. No, I know that. I had other devotees say this to Мне, me. да, преданные такое говорили уже, рассказывали, да, что That they sometimes pray to the Lord and they say, how could I speak these words? I'm not qualified to speak such words. как я могу обращаться к Господу, я же не квалифицированный, кто я такой. So here's the thing. Ну вот что хочу сказать. When you express love for somebody, Когда вы выражаете кому-то любовь, love for Krishna, любовь к Кришне, love flows freely from the heart. любовь течет свободно из сердца. Love doesn't follow rules and regulations. Любовь не следует правилам и предписаниям. Love freely flows. Любовь свободна. That's what love is. В этом ее смысл. If you're following rules and regulations, Если вы следуете правилам и предписаниям, that's not love. это не любовь. That's a system. Это система. You're following a system. Вы следуете системе. But if you want to express love, Но если хотите выразить любовь, then you just open your heart. тогда просто открывайте сердце. My dear Lord Krishna, I just want to do whatever you tell me. Мой дорогой Господь Кришна, я просто хочу делать то, что Ты хочешь.
You're being sincere. Вы искренне. And you're thinking, well, it's not authorized. What does it mean to be authorized? Ну и вы думаете, ну это что-то не авторитетно. А что тогда авторитетно? Someone has to tell you, okay, you can say to Krishna that I just want to do what you want me to do. Кто-то должен вам сказать, ну хорошо, ты можешь обратиться к Кришне с такими словами. So that means that whenever you speak to Krishna, you don't speak the words coming from your own heart, you speak the words that someone else tells you what to say. Ну, тогда получается, что вы обращаетесь к Кришне не словами своими искренними, а то, кто что-то вам передал. I'll give you an example to make it clear. Еще один пример. You're a young lady, Вот вы юная and you're of marriageable age. юная леди вот возраста брачного. And a young man comes to you, И вот к вам обращается молодой человек. and he's interested И он заинтересован to marry you. жениться на вас. So he has a piece of paper И вот у него заготовка такая есть, на that бумажке people told him написано. what to say to you. И там ему кто-то написал эти слова. So he says, you're very beautiful. Вы очень красивы. I would like to have you for my wife. Я хотел бы, чтобы вы стали моей женой. I promise to serve you and help you have children. Обещаю служить вам и принести вам детей. And then he says, it's authorized. Он говорит, это все авторитетно. Are you interested in such a man? Вам заинтересует вас такое предложение? No. Well, Krishna's not interested in such Ну, a Кришну точно person такое не either. интересует. Unless you speak from your heart. Вы должны обращаться к Кришне из сердца. So stop all this mental speculation. Прекратите спекулировать. Just read Prabhupada's books and follow what Читайте Prabhupada книги says. Прабхупады, следуйте тому, что он говорит. In America, we have a saying, В Америке говорят так. don't reinvent the wheel. Не изобретайте велосипед. The wheel has already been invented. You don't have to reinvent it. Или колесо, да. Оно уже изобретено, не надо его снова изобретать. Do you have a saying like that in Russia? У вас что-то есть похожее? Yes? We have don't reinvent the bicycle. Yeah. Okay. Yeah. Hare Krishna. Any other points for discussion? Что еще можем обсудить? Okay, it's getting late. Okay. Well, yeah, well. is our philosopher, devotee Mukunda Murari. Okay. Hare Krishna, thank you very much. Я продолжение темы. Когда, я так понимаю, вопрос был в том числе, что ответ, одно дело, я могу как-то интерпретировать, что мне Господь ответил на мои искренние молитвы из сердца. Но я так понимаю, стих из 11 песни Шримад Бхагаватам, в начале Мамы Джанаян, он как раз об этом и говорит, что Кришна говорит, я проявляюсь как Ачарья, я есть Ачарья. И также есть в 11 песне стих, что Кришна говорит, я здесь проявляюсь для тебя и с тобой разговариваю, как Чайтя Гуру, Гуру сердца, и как Ачарья извне. И насколько я понимаю, что Бхагаватам, он говорит о том, что мы с Кришной разговариваем через Ачарью. But there are shlokas in 11th canto, like Ascharya Mam Vijaniyam, like I'm speaking to you through the Guru, I'm your Chaitya Guru. So Krishna says, for example, in Bhagavatam, there is this idea that Krishna is addressing to us through Guru. So we cannot... Okay. 11th canto. Да, 11 песня. You've studied 11th canto? Уже дошли до 11 песни, изучали ее, да? Uddhava Gita, Удава Гита читали, where Krishna says to Uddhava, где Кришна you служит should see беседой. everybody as your guru. Нужно видеть каждого как своего гуру. Have you read that shloka? Читали эту шлоку? Okay, so which guru are you talking about? Да, тогда о каком гуру вы говорите? Now let me clear your Ну, я misconceptions. проясню ваши вот здесь Everybody недопонимания. has 4 У gurus. каждого есть 4 гуру. You too. The first guru Вы is тоже. your Vartma Pradashika guru. Первый это Вартман Прадашика The гуру. first person you met who introduced you to Krishna Кто вас познакомил с consciousness сознанием Кришны and got you started on the path. и кто вас направил на путь. That's your Vartma Pradashika guru. Это вот Вартма Прадашика гуру. Okay? Number 2 guru is the Diksha guru. Второй это Дикша гуру. And that is the person that initiates you into the Sampradaya. Кто вас инициирует сампрадаю. Third guru is the Shiksha guru.
И вот третий это Шикша-гуру. the instructing spiritual master. Это гуру, который дает наставления. He's instructing you moment by moment, day by day, week by week, always instructing. Он всегда дает наставления, каждый день. And then there's the Chaita Guru, Есть Чайти-гуру. and that's Krishna. Это Кришна. And he also speaks to you. А он тоже к вам говорит. All the four gurus speak to you. Все 4 гуру говорят с вами. But we never listen to the Chaita Guru. Но мы не слушаем Чайти-гуру. The other gurus we listen to, А других слушаем. but we never listen to Chaita Guru. Почему никогда Чайти-гуру не Why слушаем? is that? Почему? Because I think it's my mind. Потому что мы думаем, это мой ум. I'm thinking, is that Krishna or is that my mind? Я думаю, ну вот это Кришна или мой ум? Я Now, how do размышляю. you know if it's Krishna or it's your А mind? как узнать, Кришна это или ум? Well, Prabhupada taught us how you know. Ну, Прабхупада нас научил. Palena parichiyate. Палена паричета. You judge by the result. Надо смотреть по результату. Let me give you an example. Приведу пример. Not from my life. Это не из моей I'm going to жизни. give you an example from your life. Это из вашей. Okay? Хорошо? So, do you remember a few years back, Помните, несколько лет назад you were going somewhere куда-то вы шли and you were doing something, и что-то делали. and then you heard an internal voice, Потом голос inner услышали. voice said, go here, do like that. И он вам говорит, иди сюда, делай так-то. And you thought about it. И вы начали думать, You analyzed, стали анализировать. but you didn't follow that inner voice. Но не стали следовать ему. You followed a different idea. Вы стали следовать другой идее. But then, later on, you discovered, oops, I should have followed the voice, because that was the right. И потом, ну, Instruction. почему я не шел за этим голосом? Это же и было правильным наставлением. Everybody understand what I just Вы described? поняли этот пример? Да? Да. How many people have had this У кого-то был experience? такой опыт? Поделитесь. Everybody. Вот у всех. I know Я знаю. that you were all going to raise your hand, because Я знал, что все in поднимут. 86 different countries, whenever I ask this question, everybody raises their hand. 86 стран, где я был, там все поднимают руки. So I know that every devotee does not follow Chaita И Guru. я просто знаю, что преданные за Чайти-гуру не следуют. And now I'm going to answer your next question, Я отвечу на следующий вопрос. because I know exactly what you're thinking. Я знаю, о чем вы подумали. You're thinking, well, how do I know which voice is Chaita Guru and which voice is my Как mind? мне определить, где мой ум, а где мой Чайти-гуру? How many people were thinking that? Кто уже подумал об этом? Okay. I have experience. I know these things. Да, я уже это... Here's how you know. Ну, вот как узнать. Chaita Guru can see past, present, and future. Чайти-гуру видит прошлое, настоящее, будущее. It's Krishna. Это It's Кришна. Paramatma. He doesn't have to analyze. Ему не нужно анализировать. He just appears, and in 2 seconds, he tells you what to do. Go here, do that, Он просто Whatever является it is. и за 2 секунды вам говорит туда, then he вот так, disappears. а потом исчезает. And then for the next few minutes, you're analyzing more and more and А more. потом мы уже начинаем, минуты идут, мы анализируем все. It's your mind that does the analyzing. Это ум гоняет. Chaita Guru just speaks and goes. Чайти-гуру появляется и исчезает. He appears and disappears. Появляется и исчезает. 2 or 3 seconds is all it is. Это всего лишь очень кратковременно. So what you have to do is to train yourself to follow the voice of Chaita Guru. Ну, нужно просто себя тренировать, следовать голосу Чайти-гуру. Then you become Paramatma realized. Тогда вы станете осознающим параматму. Srila Prabhupada was Paramatma realized. Прабхупада, он осознавал параматму. Everything Chaita Guru said, he did it. Все, что бы ни говорил Чайти-гуру, он делал. Chaita Guru said, don't go to London, go to New York. Prabhupada Чайти-гуру went to говорит, New не York. иди в Лондон, не езжай, езжай в Нью-Йорк. Прабхупада следует. Chaita Guru said, speak like this, Prabhupada spoke like that. Чайти-гуру говорит, обращайся так, Прабхупада делает. Now you do like this, Prabhupada did like that. Делай так, Прабхупада делает. That's why he could spread Lord Chaitanya's movement all over the world in 10 short years when he was very old
and not in good health. Именно поэтому он смог распространить сознание Кришны за 10 лет, когда уже был пожилым и его здоровья не было. Because he was following Chaitya Guru. Он шел за Чайти Гуру. Think about this. Думайте об этом. If you have someone who can see past, present, and future, Если есть тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее, always telling you what to do, всегда говорит, что делать, would you follow? будете следовать за таким? He's thinking about it. He doesn't know the answer. Да, но вы вот задумались. У вас ответа нет, похоже. Someone who can see past, present, and Тот, кто future видит прошлое, настоящее и будущее, is telling you what to do. он говорит вам, что делать. Would you follow that? Будете за ним, пойдете или нет? Obviously. Ну, очевидно, да. It's so obvious. Да. Supposing you go to the racetrack Ну, например, вы идете на гонки, and Chaitya Guru says, put all your money on horse number 3. да, и вы говорите, вот на третью лошадь делай ставку. You put it on horse number 3 Вы ставите на третью, because he sees the past, present, and потому что future. он видит прошлое, настоящее, будущее. So Prabhupada followed Chaitya Guru. Прабхупада следовал Чайти Гуру. You have to, all of us have to learn to follow Chaitya Guru. Всем нам нужно научиться следовать сознанию Кришны. And it's not easy Это нелегко. because I've tried. Я пробовал. I almost died, Я 1 second away from death in Чуть- 1990 Я чуть не умер в 90-х годах, была 1 секунда от смерти, because I didn't follow Chaitya потому что Guru. не последовал за Чайти Гуру. That's when I realized I've got to learn to follow that inner voice and Тогда- become Paramatma realized. Тогда я осознал, что нужно следовать за Чайти Гуру, идти за вот этим путем сердца. But it wasn't easy Но это было непросто. because for 1,000,000 births I never followed Chaitya Guru. I always followed my mind. Миллионы жизней я следовал за своим умом, а не за своим Чайти Гуру. And now I'm trying to change that samskara in my consciousness, and it's not И easy. вот только сейчас я пытаюсь самскару эту как-то в своем сознании поменять, но это непросто. But if you persevere, the time element gets less and less when you realize, oops, why am I not following? And then you start following. Ну, если вы будете предлагать усилия, то элемент времени, он даст вам шанс. So, when I was trying to become fully Paramatma Когда realized, я пытался осознать гуру, by habit, over 1,000,000 births, I would follow the mind. Параматму пытался осознать, но привычки у меня такой не было. But then after 10 or 15 minutes, I'd say, oh, I'm supposed to follow the inner voice. И потом приходит понимание, надо было послушать этот внутренний голос. And then each time that Chaitya Guru spoke, I would forget, but I would remember in shorter and shorter periods of time. 9 minutes I remembered, 8, 7, 6, 2 minutes later, then I realized, why am I following my mind? Until you finally do it immediately. И сначала ты вот размышляешь, там, ну, проходит там, 8 минут, ты еще так сомневаешься, ну и потом тренируешь себя, чтобы там 5 минут, потом 2 минуты, и потом быстро начинаешь принимать решения за Чайти Гуру. Okay? Did you understand? Did I explain it clearly? Я ясно объяснил? Да, ясно. Okay. Мои аски. Now, one other point. Еще один момент. You quoted the shloka, Вы- Acharya Mam, Aniyacharya. Who's saying that? Да, кто эту шлоку произносит? Да, да. Krishna is saying Кришна говорит эту шлоку. Кришна, yes. that. Are you confused? You don't know who said that shloka? И вы не знали разве, кто ее произносит? Krishna says that. Кришна говорит эту That's шлоку. Krishna's realization, Krishna's perception. Это видение Кришны. Do you have the same consciousness as Krishna? Есть ли у вас такое сознание, как у Кришны? Do you see the same way? Видите ли вы таким образом? У меня нету гуру. Guru has... I do not have, but Guru has this vision. Which guru has that? У какого гуру? Prabhupada? Прабхупада. Prabhupada, because it doesn't say guru, it says acharya. Там ачарья говорится, не просто So гуру. we have our list of acharyas. У нас есть список ачарьев, It's listed there in the Bhagavad Gita. в Бхагавад-гите список. So Prabhupada was the last acharya. We don't know Прабхупада who's the последний next ачарья, не знаем, acharya. какой следующий ачарья. So many gurus, Да, гуру много, but
but not every guru is the acharya. Но не каждый гуру ачарья. So we have to follow and understand, okay, Prabhupada, he maybe had the same idea, same perspective and vision as Krishna. Да, Прабхупаду, может быть, у него было такое же видение, как у Кришны. Because that's the meaning of Krishna Это consciousness. и есть значение сознания Кришны. It means, number one, I'm conscious of Krishna, Во-первых, я осознаю Кришну. and two, I have a similar consciousness as И Krishna. во-вторых, у меня такое же сознание, как у Кришны. His is greater in volume, mine is less. Quantity is different, but quality same. Он велик, а я мал, но качество то же самое. So, who's thinking they're on that level? Кто же думает на таком же уровне? How many people here are Krishna conscious? Кто здесь сознающий Кришну? Have the same consciousness as Krishna? How many У people? кого такое же сознание, как у Кришны? Поднимите руку, пожалуйста. Nobody. Что, никого, что ли? Even you didn't raise your hand. Даже вы руку не подняли. So why are you quoting a shloka that you can't Моего follow? гуру такое сознание Кришны. Well, my guru has the same consciousness as Krishna. That's your bhav. Ну, это ваша бава. That's your bhava. You're convinced. Ну, вы убеждены в этом. You have that bhava. Да, есть такая бава. That's very good. Это очень хорошо. You keep that bhava. Об этом Сохраните говорит ее. Шастра. Sorry? Shastra says that. Сакшат Харитвина Самастра Шастри. Shastra says, Sakshat Dharitvina Samasta Shastra. Shakshad Haritvena Samasta Shastra. So, who is Vishwanath Chakravarti Thakur speaking about? О ком говорит Вишванат Чакраварти Такур? О моем гуру. He is speaking about my guru. He's speaking about your guru? He's not speaking about his guru. Он не о своем гуру. Does he know your guru? О гуру Таты в целом. He is speaking Does he know your guru? Разве он знает вашего гуру? Он же поет о гуру Таты в целом. He's singing about Guru Tattva in general. Well, Guru Tattva, what does it mean? А что означает Гуру Татва? Guru Tattva doesn't mean a person. Гуру Татва это не персона. You think Guru Tattva means a person? Думаете, Гуру Татва Is это that, is личность? that your understanding? Ну, вот так это. 4 гуру, которых перечислили. All the 24 gurus that are listed. Guru Tattva means all the acharyas that are listed. You know, this is not the International Society for Guru Consciousness, okay? Ну, опять же, вот это не международное общество сознания гуру. Согласен. It's the International Society for Krishna Это Consciousness. общество сознания Кришны. You're accepting your guru for one reason and one reason only. Вы принимаете гуру своего по какой, по одной единственной причине. And you tell me if what I'm telling you is the truth or not the truth. А вы скажете, так это или нет. You accepting your guru because he's going to give you the possibility of becoming Krishna conscious. Потому что он дает вам возможность стать сознающим Кришну. Is that why you accept him? По этой причине принимаете. Okay. And what does the guru give А что дает гуру? to make you Krishna conscious? What does he give you? Что он дает вам, чтобы стать сознающим Кришну? Instruction. Instructions. Instructions. And what are instructions? А каковы наставления? That's called, Он мне говорит, что хочет Кришна от меня. instructions is called gyan. Наставление это гьяна, It's knowledge. знание. He's giving you Он knowledge. дает вам знание. Tadviti panipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te gyanam gyaninas tattvadarshana. So your guru is a gyaninas, and he's giving you gyan. Upadekshyanti te gyanam. We sing this every single day. You sing it every single day, but you're not following it. Ну, вы каждый день это поете, но не следуете этому. You know which song I'm thinking about? Знаете, о какой песне я говорю? Chakudano dilaye janme janme prabhushe divya gyan hriday prakashita. That's what the guru gives you. Вот что дает гуру. Sorry?
it's okay, от The Guru gives you Divya Gyan. Гуру дает дивья-гьян. You sing it every day. Мы поем это каждый день. The shloka in the Gita is Upadekshyanti te Gyanam. И шлока в Бхагавад-гите тоже Упадекшанти это гьяном. Can you approach Krishna with Gyan? Можно ли обратиться к Кришне с гьяной? Or do we approach Krishna with Bhakti? Или мы к Кришне с бхакти обращаемся? Are you a Gyani or a Bhakta? Мы гьяни или бхакта? Гьяна равно бхакти в этом случае. But in this case, jnana equals to bhakti. Not according to Lord Chaitanya. Ну, Gyan Shunya Bhakti. читание, он Sarva Sadyasar. Да. Devotion devoid of Gyan. That is the essence of everything. читание там, у него то Sarva бхакти. Sadyasar. The essence of all spiritual practice. Суть всей практики гьяна, шуня гьяна бхакти, то есть лишенная гьяна бхакти. That's what Ramananda Roy said to Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya said, Etahoy, this is true. Это так и есть, читание говорит. Age koho'ar, now go deeper. Теперь еще глубже иди. So Lord Chaitanya said it's true. Bhakti is devoid of gyan. Да, читание Махапрабху говорит, да, бхакти лишена гьяна. So you have a different opinion than Lord Chaitanya. Чем читание. В этом случае говорит, что бхакти лишено гьяна, это желание освобождения, здесь в этом подразумевается. Когда мы говорим дивья гьян, баджанию, который вы определили, там говорится о бхакти. There are two types of gyan. One gyan that is moksha, liberation, desire for liberation, but when you sing in the bhakti, the gyan in the heart, it's a different gyana. This is gyana that is Okay. Знание, как служить Кришне. bhakti, how to serve. Okay, so what you're speaking about То, что вы говорите, is called Sambandha Gyan. называется самбандха гьяна. Абхидея гьян. It's called Sambandha Это Gyan. называется Okay? самбандха гьяна. You're not sure what Sambandha Gyan is because you didn't even know the term. Ну, вы термин назвали, то есть вы не уверены, что So такое самбандха гьяна. Sambandha Gyan is to understand what is my relationship with Krishna. Самбандха гьяна – это каковы мои отношения с Кришной. What is my relationship with the Какое мои Vaishnavas? отношения с вайшнавами. What is my relationship with the innocent people? Какое мои отношения с невинными людьми. What is my relationship with the demons? Какое мои отношения с демонами. Sambandha Gyan speaks about relationship with every other living Самбандха entity. гьяна говорит об отношениях со всеми живыми существами. Okay? You know what? Forget all this gyan. It's not going to help you. Забудьте всю эту гьяну, она вам не поможет. Just open your heart. Go for the bhakti. Откройте свое сердце, идите за бхакти. Gyan shunya bhakti. What kind of bhakti do we want? Gyan shunya. Какое Devoid бхакти вы of хотите? gyan. Лишенная гьяна. It's right there in the Chaitanya Это есть Charitamrita. читание Чайтамрити. It's so clear. Это так ясно. Sarva Sadyasar. Devotion devoid of this gyan is the essence of spiritual practice. And Lord Chaitanya said, Etahoy, that's true. Господь Чайтанья подтверждает, что это правда, да, преданность, лишенная гьяны. I'm quoting you the shlokas. Я шлоки цитирую. You don't accept? Вы не принимаете их? Я не понимаю вашу трактовку. И я бы хотел еще сказать про стих Ачарья Мамаджинаряна, Шагурпада, когда комментирует его в читании Чайтамрити, он говорит, что Ачарья приводит стих из Ваясаки, где говорится, что Ачарья это не некий какой-то избранное лицо. Ачарья это тот, кто знает суть выводов вед и может им обучить. В соответствии с этим любой гуру, который дает знания, является Ачарьей. I'm not accepting your interpretation. I accept the shlokas. Okay. And Prabhupada says that this shloka Acharya Manvijanayan, he gives in a commentary explanation that anyone who teaches you Krishna, this guru, he is a representative of Krishna and he is Acharya. Any guru. He's a representative of the Acharya. Он представитель Ачарьи. But you said you don't accept what I'm saying. Вы сказали, что вы не принимаете мою интерпретацию. That's what he translated. Your interpretation. You don't accept it. Вы не принимаете мою трактовку. But what am I doing? I'm just quoting Ну, я shlokas. цитирую шлоки. You don't accept the shlokas that I'm Вы не quoting. принимаете шлоки, которые я цитирую. What does this mean? Что это значит? It means that you have an impression in your mind
And that whatever else you hear, you don't accept it. Even when we quote from Gita, when we quote from Narottam Das Thakur, when we quote from Chaitanya Charitamrita, you don't accept anything else that doesn't fit into your understanding. У вас сложилось свое представление, и даже когда мы цитируем вот Бхагавад-гиту, Наротам Дас Тхакур, Чайтанья Чаритамриту, эти шлоки вы не принимаете, потому что они не попадают в ваше представление. So here's the situation, here's your problem. Ну, вот ваша проблема. You're thinking that spiritual life is about right and wrong. Вы думаете, что духовная жизнь это вот там, здесь право, здесь лево. And you're trying to follow what's right and not accept what is wrong. Ну, здесь вот правильно, а здесь неправильно. Вы пытаетесь следовать тому, что правильно и что неправильно. Не делать того, что неправильно. Spiritual life is not about what's right and what's wrong. Но духовная жизнь, она не о том, что правильно, а что неправильно. Spiritual life is about relationship. Духовная жизнь это про отношения. Coming to the position of das, 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 anudas. Это подняться на уровень слуга, слуги, слуги, слуги. The closer you come to das, anudas, the closer you are to real spiritual life. Чем ближе вы приходите к состоянию даса, даса, нудаса, тем ближе вы к духовной жизни. Now, you probably don't know it, but according to Lord Chaitanya, I am your guru. Ну, может быть, вы не знаете, но в соответствии с Господом Чайтаньей, я ваш гуру. Because Lord Chaitanya said that in the Chaitanya Charitamrita, you can read it, that any god brother of my guru, I accept as my guru also. Потому что Чайтанья Прабху говорил, что любой духовный брат моего учителя, он мне гуру тоже. But you don't accept that shloka. I agree, he says, I agree with this. You don't accept it. No, he agrees. No, you don't, because you were disagreeing Вы до этого a few не minutes ago. соглашались, да, несколько минут назад. Now you're changing your Сейчас вы tune. поменялись. Но ученик с гуру же может вести дискуссию. But the guru, but disciple, can he discuss something with his guru? Can he lead a discussion? The very first thing I said to you, Первое, что я вам сказал, you've read 11th вы canto? прочитали 11-ю песню. You said yes. Did Сказали you да. read the Uddhava Gita? You Прочитали said Будду yes. Гиту, да. Did you read where Krishna says you accept everybody as your Вы guru? же там прочитали, что Кришна говорит, примите You said каждого yes. как гуру. Да. Вы сказали да, But you're not accepting me. но меня вы не принимаете. That means your yes was not the truth. Ну, значит, вот ваше согласие, оно не You было don't подлинным. accept everyone as your Вы не guru. принимаете каждого как гуру. You don't accept everyone as your guru. Не принимаете So каждого you're как reading the гуру. shlokas, Читайте шлоку, you're memorizing them, запоминайте их, but you can't live them. но не можете жить в соответствии с ними. You can't live the Не shlokas. можете жить в соответствии со You can шлоками. only speak them. Можете только произносить. Just memorizing shlokas is blah, blah, blah. Ну, просто запоминать шлоки, это просто вот, ну, такая вот болтовня. Living the shlokas is Krishna consciousness. Нужно жить по шлокам, вот это и есть сознание Кришны. You have to become living truth. Нужно жить по истине, это стать олицетворенной истиной. What you think, Что мы думаем, what you say, что мы говорим and what you do и что мы делаем, is all the same. чтобы все это вот было на одной линии. It's all Krishna Все это consciousness. сознание Кришны. It's all following Это Shastra. все следование шастре. Okay? Хорошо? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Прабху ки джай. Спасибо вам, спасибо. Can we make a big photo? Okay, group photo. Перед алтарем, да? Кто будет фотографировать? Командуйте, как нам построиться.